Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Now, today we have to continue with the rest of the Sampayoga Sangaha that we have been going over before we close for the New Year and Christmas. Now, the Sampayoga Sangraha in the book, when you go through page 100 onwards, you will find the Sampayoga and the Sangraha explained directly from the Pali. I think you might have gone over this during your personal study, right? And to better understand, we have been using the charts which puts this, all that has been written in number, into a chart where we can easily access that alongside each chitta and the Cetasika. We were going over the unwholesome Cetasika Dhammas, starting from the universal unwholesome, where these Cetasika Dhammas, what are they? Moha, ahirika, anottappa, uddhacha, delusion, shamelessness, moral fearlessness, restlessness, all are found in each and every 12 akusala chittas. They are known as the unwholesome universals. Then we find that lobha, ditti, mana arise in all lobha sahagata chitta dhammas. Out of the 12, that would be 8. Lobha sahagata. From the lobha sahagata, right, the dittigata sampayutta would have lobha, ditti, mana, right? Lobha ditti. The dittigata vipayutta would have lobha and mana, right? Which takes the chitta forward, which supports the function of clinging on to the object through lobha, right? The lobha trikaya. Then we come to dosa, issa, maccharya, kukkucha, the dosa chatukka, which we call it, which exists in all, that would be 2 dosa mula chittas. 2 dosa mula chittas. Then we have hina, midda, and vichikicha. Now, before we closed last year, we discussed, or we went over Vichikicha a little bit, and I left it in your hand to do a little bit of research in your time to explore what exactly Vichikicha means, right? What exactly Vichikicha means. Because when we speak about doubt, any sort of doubt which could arise in our lives, when it comes to Vichikicha, we often hear it being explained or even read it being taught
in a manner where it is descriptive, that it is doubt with regards to Buddha, Dhamma, and the Sangha, right? For me, I feel like that definition is not robust enough to really understand, because then you would wonder what happens, or which chitta is it through which. If it is only with regard to the Buddha, Dhamma, and the Sangha, first of all, if you look in terms of it being a Paramatta Dhamma, right, it has to be, or it has to be able to exist in a secular place and a non-secular place. Right? A secular place and a non-secular place. It cannot just be a Paramatta Dhamma, cannot just be about a secular location. Do you get what the question, the problem is? If it is a Paramatta Dhamma cannot have conventional differentiations within its nature. Right? So if we are to say, if we are to talk about doubt, and we only see one chitta, Chaitasika Dhamma, and two chittas, and out of two chittas which are Moha Mula, we have Vichikicha, isn't it? We have one Vichikicha chitta, and we have one Vichikicha Chaitasika. We don't find doubt anywhere else. So then, if it is the doubt with regards to Buddha, Dhamma, and the Sangha, then how does that apply, or where is the doubt, or which chitta through which does the doubt regarding all other matters arise? It has to be one doubt, right? So then just understanding it into a level where we might categorize it as just a sense of doubt with regards to the Buddha, Dhamma, and the Sangha, Kamma, past lives, future lives, past and future lives, Four Noble Truths, and Eightfold Noble Path. The whole part of Dhamma, right? Which enables us, Dhamma, which is of course the path of practice. To understand that, we must look at it in this scope. To then understand what Vichikicha is as a Paramatta Dhamma, we should understand it in this, with this scope. The Buddha, Dhamma, and the Sangha, and the 7 other components where doubt can arise within the Dhamma, which I just mentioned before: past lives, future lives, past and future lives, Paticca Four Noble Truths, Eightfold Noble Path, those categories of Dhamma. In our minds, because Dhamma essentially belongs to Buddhism and the Buddha, in our minds, we see it in a sense of a package of Buddhism. But of course, as we go through the Dhamma and our practice, and we understand it is not really about Buddhism or upholding just Buddhist values. It's about something far greater. It is a key through which we could end the whole samsaric journey as a whole. And in that understanding, or in that sammaditthi, we understand that the box or the sammuti Dhamma is just a sammuti. Those 4 corners of that box are only corners that we have created to better understand Buddhism, how it comes into our life. But we escape that, we go beyond that, to realize that the Dhamma, the more that we meditate, the more that we experience Dhamma, we understand the Dhamma is something that is free, that it is a part of each and every piece of life, mental and matter. So, when it comes to doubt, this specific Vichikicha does not operate on just a sammuti level. If we only look at the sammuti description of it, it is rather incomplete. When we go deeper, Vichikicha towards Buddha, Dhamma, and the Sangha that we have been so simply taught goes into even more deeper extent when we realize that Buddha, Dhamma, Sangha
is the only thing that is aiding us in exiting from samsara. On that level, Buddha Dhamma Sangha becomes the key to going beyond the sammuti into the paramatta, letting go of that paramatta attaining nibbana, asankata, dhatu. So when the description is as simple as Buddha Dhamma and the Sangha, it is in no matter religious, it is in every piece or meaning spiritual, leading towards enlightenment. So any thought of vichikicha, vi, the prefix vi, means the duality of something, the difference, the duality of something. When it comes to chikicha, then that chikicha, what chikicha means, vi, chikicha, vi, chi, and kicha. What that chikicha means there is that sort of questioning, intellectual questioning that comes to what is being observed. The kicha here also brings out a meaning of being vexed. When we see a Dhamma and in trying to, there is no sense of trying here because the object is not being taken properly because there is a sense of vexation of mind. But the vexation of mind arises in questioning something. In questioning something. It creates a sense of a perplexed state of thinking, a vexation that arises because of that perplexed thinking. How does that, how would that seem to you? How does that translate to you? Udayanti, how did you understand that? So if we look at a daily life occurrence, let us say we look at a daily life thing, and we are, let us say, looking at a piece of Dhamma that is, let us say, a bit, something that we've not heard before, let us say, right? Something that we have not heard before. And in now reading this piece of Dhamma or hearing it, there's a sense of vexation that arises, right? But vexation that arises not because of dosa, but vexation that arises in questioning. And because of that questioning that arises, we don't observe. Because of that questioning that arises, the object is blurred. Because of that vexation between two, believe or not to believe, could this be true or false? Between two decisions, between two pathways that the mind could go, the mind feels in between them, vexed by them in that moment, clouding the object from being understood and taken. That sense of vexation, for example, let us say, when a certain, let us say, when a nimitta arises, when the nimitta is being taken as an object, right? Or let us say a sense of pain in the body being taken as object. We know that that pain can be put into, let us say, vipassana, observed, seen the impermanence of and let go of. The indriya bhavana could come in, seeing the anicca nature of it, anatma nature of it. In such ways, we can deal with that pain. But when that pain arises, a certain vexation of mind arises. A vexation where the vexation takes prominence than the object now. So now, on dealing with this current circumstance of pain, the mind goes into a series of thoughts that are vexed in nature, opposing one another on which pathway to go. What to do with this pain? Why is this pain arising? But in that moment of blurriness, where you recognize pain and you're living the pain, that living the pain is more the vichikicha than recognizing the pain.
There's pain, you live it, you recognize it. You note it, there's a moment of experiencing, there's a moment of noting. So the moment of noting, when you have recognized it, the position, the nama, all of that the process has gone further. At the moment that that process experience and you're observing the experience now, the stillness or that stillness could exist to that extent in that moment. But the vichikicha, the blurriness itself is vichikicha. The blurriness that causes the object to not be properly taken. Would it be, Bhante, that perplexity or the doubt arise because we are experiencing the pain but is not seeing the cause of it? Once somebody sees the cause of arising, and when the cause disappears, that experience disappears and the whole phenomena, then that vichikicha disappears. So not seeing the actual causal nature of that actual phenomena, the doubt arises Yes. until you see that. So the vichikicha is connected to the blurring of true vision. So that is why when vichikicha, we look at vichikicha as a fetter. What do we see? We see its counterpart Sakkaya Ditti, Silabbata Paramasa and Vichikicha all being removed at the first Magha and the Palasotapanna. While Sakkaya Ditti is the attachment that one has to this view, that the notion that we have, to the notion that we have a fixed personality, that we cannot really change, that we are good or we are bad. Even if we are fated to be what we are, that we are fixed in that nature, that we have been destined in a certain sense. So even just if a Buddhist goes only onto a level of karma and stays there, only at a level of karma, that can also build a sense of Sakkaya Ditti. Because then we look at everything as karma and the pala. Karma pala. But no, there is also karma the moment that we make those sankharas. Right? And in making more of a certain sankhara, we overpower the karmas that could arise. We overpower certain karmas that are weak in nature. And we create positive influence over the nam and the rupa on a karmic level through fresh formations of sankhara that splurge over into this life as well as the next, and many to follow, thus changing our circumstances of how we would have gone through samsara. In not believing that, in believing that we are fixed in nature, is that sense of Sakkaya Ditti. And when we, through our meditation, come to experience more and more as we mature in our practice, we realize that this is presented in a sense of, or experienced in a sense of a mechanism, cause and effect, many causes, many effects, many outcomes, which we have named as sammuti on a conventional level. And now we come to also see the paramatti in that sense, that there is something beyond that conventional reality. Sakkaya Ditti stops all of that growth potential. Sakkaya Ditti doesn't allow for thoughts of that nature to take root in mind. Because Sakkaya Ditti does not see that truth. Overcoming or never giving allowance to the notion that we are fixed in nature is overcoming that sense of Sakkaya Ditti, which is eradicated through the seeing of Hetupala done in the first instance for Sotapanna Marga and the Pala. Sakkaya Ditti. Silabbata Paramasa is a second one that we see. That Silabbata Paramasa that we see is the notion that in doing rites and rituals, we will be okay, we will be fine. That rites and rituals can take us into a sense of liberation, right?
These rites and rituals, if there is an act, if there is a certain karma or a good sense of action which is done, that we would consider as this is the only way that we would be able to go into enlightenment of a certain sense of liberation. Silabhata paramasa. That through rites and rituals, not jnanagata sampayutta, right? But from a sense of lobha, from a sense of where there is no wisdom, we hold on to an object thinking that these rites and rituals will be enough to bring us a sense of liberation from whatever circumstances that we are at. Does that make sense? Why is that? Why is that so important, don't you think? Don't you ever question why it is out of those 10 dasa akusala, right, or the dasa samyojana, have you never ever wondered why these three? Why these three? Why just these three at Sotapanna? It is because when it comes to Sotapanna Marga and Phala, the most important component or the turning point from the Pratyujana world into now this path of liberation ending in ultimate Nibbana is only shielded or taken away from us, or rather not being shown to our capabilities because of view, ditti. That is why it is the Samma Ditti is given so much of prominence at the level of Sotapanna. At the level of Sotapanna. That Samma Ditti that we look at, whatever that keeps that Samma Ditti from being matured or established. The first one of that within the Dasa Sangyojana that keeps that truth hidden is Sakkaya Ditti. Make a karanna baha. We have to go in this way. We have to go, we have to do, we have to live by the circumstances that are presented to us. Sakkaya Ditti. Knowing, understanding, but even more importantly, embodying the lack of that sense of Sakkaya Ditti, self-view, in your moment-to-moment thought. Moment to moment, you will not approach it from a sense of Sakkaya Ditti, where it cannot change. It can change. Given the right circumstances, the changes of conditions of both parties or more, the conditions present can change. That is Sakkaya Ditti, the lack of Sakkaya Ditti. Sakkaya Ditti, Silabbata Paramasa, and Vichikicca are three main components out of the fetters, the Dasa Sangyojana, which hinders the establishing of Samma Ditti, right view. That is why in Sotapanna Marga and Phala, we find Vichikicca, Silabhata Paramasa, and Sakkaya Ditti. Because these are the first components to be eradicated that will enable Samma Ditti to operate within the person, within the yogi. Now, do we have any questions? Or So just that thought, Bante, like when someone sees this Nama Rupa cause and effect process happening in the Paramatta levels, and the doubt now disappears, and because the person sees the actual phenomena of the truth, so the Sakkaya Ditti will diminish because it's a wrong view will go down and the right view will come up, and then automatically
the Silabbata Paramasa will not happen, because that yogi will not go doing rites and rituals and things that don't make sense, because this process is happening in the mind. So won't the three be happen like interdependent on each other? As the Vichikicha goes down, the Sammaditthi comes up, the Sakkaya Ditthi goes down, and the Silabbata Paramasa goes down. Yes. All of the causes, the anusaya, the karmas, the chitta, contributes mutually to its the existence of one another. So there is, of course, so many factors that would support this one Dhamma from arising, but we must go a little bit more before we come on to a Paramatta level. Before we come on to a Paramatta level. For one to even have the slightest hope of coming into this realization of the path in any way, even in terms of coming to a position to observe the breath, to see even that level of impermanence, that the breath is not the same, the breath is not similar, the breath is always different, to see that uniqueness, that anicca, svabhava, to come into that level, we find that the Vichikicha, which is a moha, mula chitta, is loved or is proliferated through the lobha and the dosa. So whilst at a certain height of life, there can be so many karmas that are done, not a lot of doubt, because it is about consumption, 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 right? Consuming the five senses, the height and peak of, let us say, the 20s, the 30s, right? Where you just go like a rocket, doing things, right? And you come into a position where now that lobha, that dosa contributes. Now, when you stop doing, now you can't stop doing. It's very difficult to stop doing. Now it becomes a bit difficult to not have something to do, to fill the diary. There you find directly that sense of difficulty in being arising from where? That lobha and the dosa that was proliferated more and more and more. Why the Buddha then, it becomes evidently more clear why the Buddha always started through sila, samadhi, and then prajna. Because the sila supports the mind to see the sammaditthi. Without that sila base, when the mind, when our lives are falling apart, when our minds are not thinking straight, when we can't see what is right in front of us, right? Of course, there were circumstances, you might be thinking right now, but there were circumstances, Angulimala, people like this, where their minds were in such a muddle, right? But of course, as we have heard in the Dhamma, Uggatitanyu and Vipanchitanyu Pudgalas arise during the time of the Buddha, where just in seeing the Buddha, experiencing the presence of the Buddha, their minds can come into a sense of liberation or an environment of liberation, because their karmas, the karmas that have accumulated in their past doings, to apply that practice or for that practice to manifest itself in that moment. That last drop of water becomes a word from the Buddha, a word from the Buddha. But unfortunately, for beings who arise after the passing of the Buddha, during the times that the Buddhas do not exist, those beings fall under the practice of then the sila, the samadhi, and the prajna. That becomes our training. That becomes what we strive to develop and cultivate in our path. That sila bhumi allows for that vichikicha nature and uddhacca nature
that arises within the mind when we are at our most still moment. Times when we go to sleep, when we can't go to sleep because the mind must be wandering. Maybe not even thinking about anything particularly, but just wandering, not wanting to silence itself to go to sleep. Even from those moments when the mind is not consuming, then these subtle states through anusayas arise. These states hinder the seeing of truth, seeing of reality as it is. That is vicikiccha. That is vicikiccha. Now, let us come to the Chaitasikas. Now, in the Chaitasika Dhammas, do we have any questions from your study before we go on? Anyone? All right. So, shall we look at, in that case, now we have gone over the Lobhados and the Moha Chittas. We have, not the Chittas, more rather, we've been going through the Sabbhachitta Sadharanas and the Prakirnakas. We have done the Akusala 14 Chaitasika Dhammas as well. And we now come to the beautiful, the Sobhana Chaitasika Dhammas. Now, do we remember the Sobhana Chaitasika Dhammas? Here we go. Shraddha, Sati, Hiri, Otappa, Alobha, Adosa, Patramajjatata, Kaya Passati, Chitta Passati. Now, the next thing that we must look at now is Kaya Passati, Chitta Passati. Kaya Lauta, Chitta Lauta. Now, Passadi is tranquility, Lahuta is lightness, Mudutam is pliancy, Kammanyata is adaptability, all right. But the concern comes, Kaya Passadi, Chitta Passadi. Kaya Lauta, Chitta Lauta. Kaya speaks upon the body of Chaitasika Dhammas. All right, everyone. The body of Chaitasika Dhammas. Chitta Passaddhi speaks on the body of the consciousness. Is that clear? Kaya Passaddhi speaks about the tranquility of the body of Chaitasika. Body of Chaitasika, meaning this specific Chaitasika, affects the tranquility of all other Chaitasikas. The body of Chaitasikas. Chitta Passaddhi is then what? Chitta Passaddhi is the tranquility of the consciousness. Now, if you are observing these two, what are the questions? If you are reflecting upon Kaya Passaddhi, Chitta Passaddhi, what are the questions that would arise to you? What are the questions in your mind right now? Does it make sense? Udayanti. Devika. Not quite, Bhante. Not. Koshali, what do you think? Any of the others? Lakshman. What is the difference? What do you all think?
Bhante, I didn't understand what you meant by body of, mental factors or body of consciousness. I didn't understand that, Bhante. Okay. Okay. So if we are observing these dhammas, how would it look like? If we are observing these dhammas, now kaya passaddhi and chitta passaddhi are both Chaitasika dhammas. Kaya passaddhi and chitta passaddhi are both Chaitasika dhammas. Yeah. But kaya passaddhi refers to the tranquility relating to the whole mass of the body of the Chaitasika dhammas. But chitta passaddhi refers to or is referring to the state of the consciousness. Right? The state of the consciousness. Now, when we are looking at the difference between these two, is that we go back to the first chapter of the Abhidhammata Sangaha, which said, what is the chitta? The chitta is the simple act of cognizing the object. Cognizing the object. Hence, which part of the mental experience is most about the chitta, and how does this chitta passaddhi, let us imagine that it is a sobhana chitta, so chitta passaddhi is there, right? When we are looking at that specific chitta, the tranquility relating or the tranquility that can be experienced when you observe the Chaitasika Dhammas is Kaya Passaddhi. The tranquility when you observe, then Balamu, if you take the example, if you do it on your own right now, although we are discussing a deep Dhamma that we might be thinking a lot, the thinking, මේ හිතන එක පීඩාකාරී නෑ. In a sense where it is draining you. Of course, it might be sort of, after about an hour and a half, 2 hours, you will have enough, you're tired. But it is not a sense of tired where you have to take a paracetamol. It's not a tired that you sort of get a headache about it. It's not that kind of tiredness. This, when you observe the body of the Chaitasikas, if the sense of tranquility exists within that body of Chaitasikas, that is Kaya Passaddhi. But when you observe the Chitta, and in observing the Chitta, because of what that Chitta is, a Sobhana Chitta, right? A Jhana Chitta, a Magga Phala Chitta, those Chittas, their nature itself it exists in tranquility. Do you understand? But that tranquility is not a sensation. That tranquility, it exists in a state of tranquility. It exists in a state of lightness. It exists in a state of pliancy. It is not hard. That is what Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi is, and the difference of how you observe it and understand. Although it is referring to the consciousness does only one thing. Cognize the object. But that energy which cognizes the object can be seen and analyzed through many different ways with the Chaitasikas itself do. And one of those aspects of that Chitta is fulfilled by Chitta Passaddhi, Chitta Lauta, Chitta Muduta, Chitta Kammanyata, Chitta Pagunyata, and Chitta Ujukata.
those natures of the mind that you see of that consciousness. If a kusala has a mrudu gatiya, kusale mrudu gatiya, this is that chitta's mrudu gatiya here. That is that chitta's mrudu gatiya here. Pliancy, muduta, chitta muduta. Do you understand? But if you're looking at the body of Ceitasikas, and the Ceitasikas have a sense of mrudu gati, that is kaya muduta. That is kaya muduta. Does that make sense? Does that make better sense? Does anyone have a question that they would like to ask? Okay. Now, kaya lauta, chitta lahuta, kaya muduta, chitta muduta, kaya kammanyata, chitta kammanyata, kaya pagunyata, chitta pagunyata, kaya ujukata, chitta ujukata are all universal mental factors, meaning that they arise in each and every kusala mind. Meaning, taking away the 12 unwholesome chittas and the 18 ahetuka chittas, the universal wholesome chittas arise in all the rest, meaning 59 chittas in all those universal wholesome mental factors arise. Meaning all of those kusala minds have all of those aspects of the Chaitasika Dhammas as we saw here. Shraddha, Sati, Hiri, Otappa. Hiri, Otappa and all. Then we come to abstinences. Abstinence. Do we have any question about the 19 universal beautifuls? They arise in the kusala kamma chittas, the kusala vipaka chittas, the kusala kriya chittas, the jhana chittas, the kusala vipaka and the kriya, the arupa kusala kriya, vipaka and the kriya, the magga pala chittas. In all those chittas, we find Shraddha, Hiri, Otappa, and all the rest of the universal beautiful 19. Then we come to abstinences. What are the abstinences? The abstinences are Samma Vacha Kammanta Ajiva. You find these abstinences in the great wholesome consciousness. The great wholesome consciousness, that is the Sobhana Kusala Chittas, you find the abstinences. But in the Vipaka Chittas, the Kriya Chittas, the abstinences are not there. Neither are the abstinences there in the Jhana Chittas, the Rupa and the Arupavachara Jhana. But those abstinences are there in all of the Magga and the Pala Chittas. Magga and the Pala Chittas. Here, any time that a kusala is performed, a kusala is done, a kusala would have Samma Vacha, Kammanta, Ajiva present within the mind. Present within the mind. At any given moment that a kusala arises, it would have Samma Vacha, Kammanta, and the Ajiva. Within the kusala 8 and the Maggapala chittas, the 8 or the 14. When it comes to the Maggapala, the Samma Vacha Kammanta Ajiva exclusively exists as an eightfold path, Chaitasika, as a part of the eightfold noble path. But in the great Kusala consciousness,
in the great Kusala consciousness, there would be, because of the influence of the other Kusala components of this mind, it would bring about a position where at that moment of Kusala, the mind will have a certain sense of right speech, right action, right livelihood, whether it be a sammuti, laukika, or a supramandi. Right? In the laukika, in a laukika sense, samma vacha, kammanta, ajiva, all present themselves within the great kusala chittas. Any questions? Bante, I have a question. එතකොට අපිට we can't experience these kusalas? පුළුවන්. මේ දැන්ගුත් දුවන්නේ මේකක්. ඒ කියන්නේ මොකද? මේ දැන්ගුත් දුවන්නේ මේ මහා කුසල. Yes, but I mean, මේ දැන් මේ ඔතන දැන් පොඩ්ඩක් ඕක තමයි එක. you asked the same question earlier as well. So ඒවා තියෙන්නේ මේ දැන් chart එක බැලුවාම Universal Beautiful 19 වල දැන් මේවා තියෙන්නේ great wholesome consciousness අයට විතරයි. මෙන්න මේ තියන්නේ. හිරන්තේ Yes. මේ සෝබන 24 යම් අවස්ථාවක කුසලයක් කරනකොට ඒ කුසල් 8න් එකක්නේ හටගන්නේ. Are you referring to the beautiful 24? Yes, these beautiful 24. 24 Okay. මේ පළවෙනි 8 අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ චිත්තයන් මුල් චිත්තයන් හටගන්නේ මේ 8න්නේ. So that would arise in any mundane person. In fulfilling the path also, these consciousnesses arise. In fulfilling the path, also these consciousnesses arise. In doing any form of kusala, these consciousnesses arise. Aiding. ඒවා සෝබන ඒවානේ. සෝබන ඒවාද? ඒව තමයි සෝබන. Beautiful කියන්නේ සෝබන නේද? Yes. Yeah, okay. Yeah, I'm with you. Hari. So they will arise within any mundane person and at the Magga and the Phala. Then we come to the two illimitables. The two illimitables always have to take Karuna and Mudita, always has to take an external conventional object. ඒ කියන්නේ මනුස්සෙක්, දුප්පත් මනුස්සෙක්, some sort of person which fits the karuna or mudita, karuna, metta, mudita, karuna, these aspects, and upekha as a Brahma Vihara takes that external stimuli as object. So conventional object, meaning a poor person, a deaf person, some person that you have karuna and mudita towards, the person who is going through some sort of grief. It always has to be an external object. Where internal object is taken, karuna and mudita, two illimitables, do not arise. Let us see that now. Great wholesome consciousness, karuna and mudita is present. Great resultant, it is not, because it is a patisandhi krutya. There it does not fulfill, does not need, there is no external stimuli there. It is all internal at that moment, right? The functional, yes, the functional will have karuna and mudita. The jhanas, if it is the metta jhanas, yes. If it is jhanas that are developed upon the metta, karuna, mudita jhanas, yes, or else anapana sati, no. Depending on the jhana. Do you understand? Because the important component there is
Karuna and Mudita is not done upon an internal object. It always has to take a conventional prajnapti as object. Prajnapti as object. So when it comes to the jhanas, should it be a jhana corresponding to a karuna mudita object? There is that sense of two illimitables there. In the fifth jhana and the arupa, of course, not, because it doesn't take prajnapti as object. Right? Bhante, can Karuna and Mudita both arise at the same time, or one arise at one time? Both arise, one takes predominance. Because Karuna is about totally different to the Mudita, isn't it? Mudita is like a sympathetic joy. Yes. Karuna is like kindness. Yes. So that either one arise at one time, it has to be can both arise at the same time. Mm. How it would say that both of them would arise, but one would take predominance. So, but I understand that question there. I will look into it and come back. Because I was thinking, like, when Mm. you give karuna to someone, Yeah. that person is in a bad way or unhappy Yeah. state, Yeah. you give karuna. But mudita is about the object being happy and you're rejoicing with the object. Yes. So it's like the opposite, isn't it? Yes. 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 I will come back to you on that. Then, Karuna and Mudita does not arise in the fifth jhana, in the fourth jhana and the fifth jhana, and not in Maggapala as well, again because Maggapala takes Nibbana as object, not Prajnapti. Only in places of Prajnapti, where Prajnapti can be taken as object, does Karuna or the two illimitables come into question. Two illimitables comes into question. Then we have the Prajna. The Prajna Cetasika will always arise in Jnanagata Sampayutta Chittas, not in Jnanagata Vipayutta, right? And will arise in all Jnana Chittas and Margapala Chittas. Dittigata Jnanagata Sampayutta Nang Prajñාව තියෙනවා ඥානගත විප්‍රයුක්තයි නම් ප්‍රඥාව නැහැ. ප්‍රඥාව නැහැ. Right? All the rest of the chittas, you will find prajna there. All the rest of the chittas, you will find prajna there. Now, if we would take an example, one moment, please. Let me try to. Okay. Not going to work. Okay. Let's try to calculate. Now, if we would take a piece of paper or whatever that you use to write, and we would take some examples and try to calculate together, right? Let us say a somanassa, a sobana chitta, that is a beautiful chitta, so it will be somanassa sahagata, jnana vipayutta, asankarika.
Chitta. How many Cetasikas? So then, it is quite easy because we have all of the 19, isn't it? We have all of the 19 universal Chaitasikas. We have, 7 then, and 6, then we have, oh yes, 7. we have Sabbachitta Sadharana, 7, Prakirnaka, 6, occasional 6, 7 universals, 6 occasionals, 19 beautiful, wholesome universals. Then what do we have? The rest. We have 2, which is Limitables. Yeah, do we have Jnanagata Sampayutta? there's no prajna. There No are problem. three, the Samma Vacha Kammanta Ajiva is there. The 2 illimitables are there, right? And because it is Jnana Vipayutta, because it is Jnana Vipayutta, No there is no prajna. prajna, No problem. right? So altogether then, we should have 7 plus 6, 7 universals plus 6 occasionals, Mm. plus 19 beautiful universals, 19 beautiful universals, 3 viratis, 2 appamanya, 37 chaitasikas. 37 chaitasikas. Let's look at the chart to see if we are correct. Right? There you go. 37 chaitasikas. 37 chaitasikas. Okay. Then let's do another one. What is the chitta? Let's do if we a jhana chitta, right? If we do a 5th jhana chitta. At a 5th jhana chitta, what are the chittas that we would have, chaitasikas that we would have there? We would have the 7 universals. Sorry. If The 7 7, universals. um, 7 universals. and no If it- vitakka vichara. We would have out of the 6 occasionals, out No, of 6, 3 occasionals. we don't have vitakka, we don't Vi- have vichara, we don't and have preeti, Preeti. Yeah. right? Preeti. Yeah. So out of 6, we take away vitakka, vichara, and preeti. Vichara and preeti. Altogether, instead of the 6 prakirnaka, we have 3 prakirnaka. 3 prakirnaka and 19 beautiful universal Chaitasika Dhammas. Because it is a jhana, arupa jhana in all, do we have 3 virati there? Can we No. have 3 virati? No. No, we cannot have 3 virati because jhana, that arupa jhana, does not have a prajnapti object there. It has one singular object pertaining to that arupa sphere, nothing else that could bring about the 3 viratis there. So we don't have the 3 viratis. Do we have the karuna mudita illimitables there? Because it's upekka, isn't it? Yes. There is no karuna and mudita. Prajna? Prajna. Prajna is there. Yeah, prajna is So there. we have, in that case, we would have 20, 27, 31, 30. 30. 30 chaitasikas there. 30 chaitasikas there. Let's take a Magga Phala chitta. Did you all get your calculations right?
Devika kiya hambunada? Bhante, can you repeat that, please? Which one? The earlier one. The Jhana Chitta. ඔව් Hari. ටිකක් Then හම්බුනේ. fifth dhyana chitta. මේක බැලුවාම හම්බුනේ. Hari. Fifth dhyana dhyana chitta. Fifth dhyana chitte තියෙන්න ඕන අපි ඉන්න මම මේක දාන්නම් උඩට. Universal hatai. Universals 7යි ප්‍රකීර්ණක. Right. Universals 7යි ප්‍රකීර්ණක 3යි. Right? ප්‍රකීර්ණක 3 මේ බලන්න. Universals 7ම තියෙනවා. ප්‍රකීර්ණක 3 එන්න කොහමද? මොකද විතක්ක, there is no විතක්ක, there is no විචාර. අදිමොක්කේ තියෙන්න පුළුවන්, විරිය තියෙන්න පුළුවන්. අර fifth jhana chitte hinda උපේක්ෂාව තියෙන ප්‍රීතිය නැහැ එතන ඡන්දය තියෙනවා. So hence we had to take away vitakka, vichara and preeti. So we have 3 prakirnaka remaining. So 7 plus 3, no unwholesome. 19 beautiful factors, all Shraddha, all the way up to Chitta Ujjukata. We have all those 19. Samma vacha kammanta ajiva, because of the object of the arupa jhana. Samma vacha kammanta ajiva does not come into play because it is an absorption chitta. It is absorbed into one single object. Karuna and mudita is also not present because why? There is no external prajnati taken as object. Prajna is present. Prajna is what a loves one to be in that meditative state there. Balancing it. Right? Letting without prajna, one of the fulfilling faculties for the balancing of that jhana will not be present. Right? So prajna will always be present with jhana. All in all, 7 plus 3 plus 19 plus 1. Bhante, can you please do the first one, please? I got lost in there. Sorry. The first one. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික චිත්ත. හරිද? Vipayutta. විප්පයුත්ත. සෝමනස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික චිත්ත. Hence, දැන් බලා ගන්න හිරන්ති. Okay, universal hatai. මේ උඩ බලා ගන්න. Okay, yeah. Similar one I have got in my hand. Ah, wonderful. මෙතන universals 7 සබ්බචිත්ත සාධාන පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාගත ජීවිතින්දර මනසිකාර ඔය 7ම තියෙනවා. Yes, yeah, I got that. Right? උදේට සෝමනස සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන්නේ මේක සෝමන චිත්තයක්. උදේට සෝමනස තියෙන හින්දා ප්‍රීතිය තියෙනවා. උපේක්ෂාව නම් මේ ප්‍රීතිය අයින් කරන්න ඕන. ඒත් දැන් මේක සෝමනස හින්දා මේ ප්‍රකීර්ණක 6ක් තියෙනවා. සෝමන චිත්තයක් හින්දා මේ unwholesome mental factors, අකුසල mental factors ගණන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සෝමන චිත්තයක් හින්දා මේ universals 19ම තියෙනවා. Beautiful. Beautiful. Beautiful mental factors වලින් මේ සෝබන 19. ඒ කියන්නේ මේ 28 වෙනකන් 46 වෙනකන්. Okay, so මේ only 19ම 19. තියෙනවා. Okay, only 19 out of because they are universals. Yeah, beautiful. Right? ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන සම්මා වාචා කම්මන්ත හොඳ කෘත්‍යයක් හොඳ කර්මයක් කරන අවස්ථාවේදී ඔතකොට මේ විරති තුනත් එතන තියෙනවා. Yes, yeah, that's right. ප්‍රඥාප්ති බාහිර ප්‍රඥාප්ති අරමුණු කරන අවස්ථාවේදී ඒ සෝබන චිත්තයන් තුල මේ කරුණා මුදිතා කියන මේ අංග දෙකක් තියෙනවා. Mudita, yeah, okay. දැන් මේක ඥාන විප්‍රයුතු හේතුවෙන් මේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන මේ wisdom ප්‍රඥාව නැහැ. Yes, yeah, that's right. Yeah. So Okay. 7 13 plus 6 plus plus 19 plus 3 plus 2. Yeah, 17 plus 5 and 22 plus, yeah, 37 in all. 37. Thank you. Right? 37 in all. Now, which one shall we look at? Which one shall we look at here? If we do, let's do a third jhana, Maggaphala. A third jhana, Maggaphala.
third jhana maggaphala. Third jhana maggaphala. Maggachitta. Right? Maggachitta. Because of the third jhana maggachitta, It's Vitaka Vichara Nehane. so 7, 7. Universal. right? And 7. From the 6, how many do you reduce? Vitakka vichara is Vichara. not present. Yeah, put 4. Vitakka vichara is not present. Hence, what do we have? 4. Vitakka vichara is not present. So, 6 minus vitakka vichara, 4 prakirnaka. 4 prakirnaka. මේකම කරන්න පුළුවන්නේ. 19 Shobana Chaitasikas. Right. මේකම කරන්න පුළුවන්. මේ සබ්බචිත්ත පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මේ හතම තියෙනවා. ඔව්. සබ්බචිත්ත සාධාරණ තුන්වෙනි මාර්ගසිත හින්දා විතක්ක විචාර කියන මේ ධානාංග දෙක නැහැ. තුන්වෙනි ධානයේ. එතකොට අදිමොක්ක වීර්ය ප්‍රීති ඡන්දය විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රකීර්ණක හතරක් තියෙනවා. මාර්ගඵල කුසල චිත්තයක් හින්දා අසුබ චෛසික ධර්ම නැහැ. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධා සති හීරියෝතප්ප කුසල් සබ්බචිත්ත සාධාරණේ 19ම යෙදෙනවා. 19ම යෙදෙනවා. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව 3 යෙදෙනවා. මොකද ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ අංගයක් අංග 3ක් වශයෙන් එතන හටගන්න එතන කරුණාව මුදිතාව එතන නැහැ. මොකද මාර්ග සිතින් ගන්නේ නිවන අරමුණක් වශයෙන්. ඒ හින්දා කරුණා මුදිතාව ප්‍රඥාප්ති අරමුණු කරන්නේ නැති හින්දා කරුණා මුදිතාව හටගන්න බෑ. එතන ප්‍රඥාව අනිවාර්යෙන් යෙදෙනවා. So all together 7 plus 4 plus 19 plus 2 plus 1 33. You know. 33. It should be 34, no? Third Jananam 33. 7 plus 23. 2 plus 2. 19, 3 and 1. Ah, yes, okay. Okay. Virati Tuna. Is it not 34? 7 plus 4. It's 34. 7 plus 4 plus 19 Third plus Jananam Vitaka Vichara Dekamene. 7 plus 4 plus 19 plus 3 plus 1. 2 34. plus 2 plus 2. 34. 3, 4. I think it's 34. Okay. ඒ අන්තිමේගේ beautiful එකේද 4 ආවේ? Is that right? 34 Bante. How did you Bhagirathi? get? Now 7 plus 4 plus 19 Yes. plus 2 plus 2 ද? Plus 2. 3 plus Kiranti. 3 ඕම plus මතක 1. තියාගන්න එපා 3 මේ. plus. නෑ. I mean, then I plus can go back and see which ones are. 7 plus 4 plus 19 plus 2 plus 1. 3යි 10යි 39යි 4යි. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 4යි සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 4යි Yes. කුසල සබ්බචිත්ත සාධාරණ 19යි විරති 3යි ප්‍රඥාවයි. Bante එතන විරති තුනක් එනවද? විරති 3ක් එතන යෙදෙනවා. ඔව්. ඇයි ආර්ය අෂ්ටාංගික කොටසක්. මාර්ග චිත්තේ හින්දා Okay. හරිද? Is it clear? Let's do another one. Which one shall we do? Let's do a upekha sahagata ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික. Right? සසංකාරික.
Hence, what do we have? What should we have? Upekha sagata. So, 7. John. 7 universal. Heaven. Prakirnaka, Vitakka, Vichara, Adimokka, Virya, Preeti, Chanda. Upekha vihinda Preetiya ayin karanna ප්‍රීතිය පුළුවන්. ගැන. 6න් 5යි ගන්න පුළුවන්. ඔව්. No ප්‍රකීර්ණක preeti. 6න් 5යි ගන්න පුළුවන්. සෝබන හින්දා අකුසල් ගැන කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 19 කුසල සබ්බචිත්ත සාධාරණ 19 මෙතන යෙදෙනවා. මෙතන යෙදෙනවා. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව යෙදෙනවද? Sampayoga. කුසල කුසල Oh, යෙදෙන. කුසල නෑ. ක්‍රියා ක්‍රියාසිටවල ක්‍රියාවල් වෙදෙන්නේ. වල කුසල ක්‍රියාවල් වල සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව යෙදෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ යෙදෙන්නේ නැහැ? යෙදෙන්නේ. ක්‍රියාවලනේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කෘත්‍යයක් කරනට හ්ම්. රහතන් වහන්සේගේ චිත්තේ තුල සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීවය යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්මා වාචාවට යොමු කරවන්න සම්මා වාචාවෙන් පටහැනි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න හේතුවක් නැහැ රහතන් වහන්සේ නමක් තුල. Does that make sense? ඒ බන්දේ ඵලසිතේ විරති යෙදෙනවා හැබැයි නේද? දැන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ උපේක්ඛා සාගත ක්‍රියාසිතක් ගැන. ඔව් ඒක රහතන් වහන්සේගෙනේ. ඔව්. ඒක ඵලසිතේ යෙදෙනවා. මොකද ඵලසිතේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග කොටසක්. ක්‍රියාසිතකට රහතන් වහන්සේට අනුස්සයක් නැති හින්දා අරකින් ගලව ගන්න හේතුවක් නැහැ. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව දැන් කුසලයක් කරන අවස්ථාවක සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීවය යෙදෙනට ඒ සම්මා කියන ඒ ගතියෙන් පටහැනි ගතියකට යන්නේ නැහැ. ඔතකොට එන්න ඒ චිත්තේ ඒ මට්ටමේ පිරිසුතාවයක තියාගන්න සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීවය එතන යෙදෙනවා. ඒත් රහතන් වහන්සේගේ සිත already පිරිසුදුයි. ඕටෝමැටිකල් ක්‍රියාසිතක් නිසා. ඔතකොට ඒකට කන්ඩිෂන් එක නැති හින්දා ඒ කන්ඩිෂන් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක එතන සම්මා වාචා කම්මන්තය අවශ්‍ය නැහැ. එතන ඊටත් වඩා පිරිසුදුකමක් ඇති කරවන්න. Okay. ඒ හේතුවෙන් රහතන් වහන්සේගේ හිතේ ක්‍රියාවක් කරන අවස්ථාවක මේ සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව කියන තුන යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ විරති තුන. විරති තුන යෙදෙන්නේ නැහැ. විරති තුන යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට බාහිර ප්‍රඥප්තියක් ගන්න පුළුවන්නේ. කරුණා මුදිතාව යෙදෙනවා. දැන් මෙතන ඥාන සම්පයුත්ත හින්දා ප්‍රඥාව යෙදෙනවා. Hence, we have 7 universals, 5 prakirnaka, 19 universal beautiful universals, 2 karuna mudita, 2 illimitables, ඥානගත සම්පයුත්ත හින්දා ප්‍රඥාව යෙදෙනවා. Hence, how many do we have there in that case? 30 ඥානගත සම්පයුත්ත 34. 34. බන්ති උපේක්ඛා සහගත වුණාම 34. කරුණා මුදිතා යෙදෙනවද? ආ? උපේක්ඛා සහගත සිතක් නේද මේක අපි කරන්නේ? ඔව් කරුණාව මුදිතාව යෙදෙනවා. උපේක්ඛා වේදනාවනේ. උපේක්ෂා වේදනාව. Right? Not the Brahma Vihara. ඒ උපේක්ෂා වෙන්නේ තත්තර මජ්ජතතාවේ. එතකොට පන්තේ මේ රහතන් වහන්සේගේ හිතේ උපේක්ෂාව කියන වේදනාවේ කරුණාව මුදිතාව තියෙනවා. ආ? අපෝ කියන්නේ. රහතන් වහන්සේගේ ක්‍රියාසිටවල
කරුණාව මුදිතාව වෙනවද උපේක්ෂාවත් එක්ක? ඇයි ඉතින් මහා කරුණාව මහා ආ, කරුණා සමාපතේ ඒ සියල්ලම කරුණාව. එහෙම. කරුණාව යෙදෙනවා. මෙන්න මේ අංග තුන යෙදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද they are the embodiment of it. ඒකෙන් පටහැනිව යන්න කන්ඩිෂන් එකක් නැහැ උන්වහන්සේලාගේ සිත්වල. ඒ කරුණාව මුදිතා ප්‍රඥාව අරමුණු කරනකොට කරුණාව මුදිතාව යෙදෙනවා. ප්‍රඥාප්තිය අරමුණු කරනකොට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්, ගෑනු මිනිස්සෙක්, පිරිමි මිනිස්සෙක්, බබෙක්, whatever, you know, a ladder මිනිස්සෙක්, dead person's family. ඒ ඔක්කොම ප්‍රඥාප්තියනේ. ඔතකොට ඒව අරමුණු කරනකොට කරුණා මුදිතාව යෙදෙනවා එතන. එහෙම. හරි. කරුණා මුදිතාව Yeah, එතන. Bante, I have a question. එතකොට මේකට 34 ආවේ universal 7යි. මේ දැන් උදාහරණෙද? ඔව් last හරි. එක හරි. universal 7යි. ආ. එතකොට 5 ආවේ occasionals වලින්ද? 3 4 ඔකේෂනල්ස් වලින් 5 ආවේ මොකද මේ විතක්ක ਵਿਚාර අධිමුඛ වීර්ය ප්‍රීතිය නැහැ. ප්‍රීතිය ප්‍රීතිය විතර නැහැ. එතන නැත්තේ. උපේක්ෂා හින්දා. ඔතකොට සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි 7යි ප්‍රකීර්ණක 5යි ප්‍රීතිය නැතුව යුනිවර්සල් බියුටිෆුල් 19ම යෙදෙනවා. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව විරිදි 3 යෙදෙන්නේ නැහැ. කරුණා මුදිතා යෙදෙනවා. මේ කරුණා මුදිතා යෙදෙනවා නේද? ප්‍රඥා මුදිතා යෙදෙනවා. පණීන්ද්‍රිය හින්දා යෙදෙනවා. කරුණා මුදිතා. හරි. පණීන්ද්‍රියත් එතන යෙදෙනවා. plus the ප්‍රඥානේ. ඔව්. දැන් අපි කරමු let us do සම්පටිච්ඡන නැහැ. ද්විපංච විඥාන 10යි කීයක් යෙදෙනවද? ඒකේ එකයි වෙන්නේ නේ සබ්බ සාධාරණ ටික විතරයි. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7 විතරයි යෙදෙන. උතකොට ඒ මොකක්ද? sorry. ඒ මොකක්ද Bante? ද්විපංච විඥානය චක්කුසෝත ගාන ජීවා කාය කුසල සහ අකුසල ඒ ද්විපංච විඥාන චිත්ත ධර්මයන් තුල යෙදෙන චෛතසික ධර්මයන් මේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍ර මනසකාර කියන මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7 විතරයි යෙදෙන්නේ. ඔය ද්විපංච විඥානේ යෙදෙන්නේ චෛතසික ධර්ම 7යි. එතනින් අපි ගියොත් සම්පටිච්ඡන චිත්තයකට සම්පටිච්ඡන ගත්තොත් එතන මේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතින්ද්‍ර මනස්කාර 7ම යෙදෙන්න ඕන මෙතන. right, so 7. ඔතකොට මේ විතර්ක විතක්ක විතක්ක විචාර තියෙනවා. විතක්ක විචාර අධිමුඛ්‍ය තියෙනවා. විතක්ක විචාර අධිමුඛ අධිමුඛ්‍ය මේ ගුණ විතරයි. එතකොට 7 plus 3 that is 10. Only 10 චෛතසික ධම්මස්, nothing else. ඡන්දය එතන යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන කර්ම චිත්තයක් කර්මයක් කිසිම ආකාරයක කර්මයක් වෙන්න බෑ එතන. ඡන්ද චිත්තයක් එතන හටගත්තොත් ඡන්ද චිත්ත has more action in it, has more energy in it. This chitta is a vipaka. Yeah. Right? This chitta is a vipaka. Yeah. So, සම්පටිච්ඡන චිත්තය ගත්තම සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 3යි. සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ චිත්තය කොහමද? සුඛසාගත සම්තීර්ණ චිත්තය ගත්තොත් කොහමද? ඒකට සුඛ වෙනවා ඇති. ඔතකොට පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍ර මනස්කාර මේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7ම යෙදෙන්න ඕන. ප්‍රකීර්ණක ගත්තාම විතක්ක ਵਿਚාර අධිමුඛ්‍ය යෙදෙනවා. සුඛසාගත හිඳ ප්‍රීතිය යෙදෙනවා. So 8 there. මනෝද්වාරා වචනේ මොනවද යෙදෙන්නේ?
මනෝද්වාරා වචනේ යෙදෙන්න ඕන පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාගතා ජීවිතින්ද්‍ර මනසිකාර මනෝද්වාරා වචනය අහේතුකයි අහේතුක ක්‍රියාසිතක් අහේතුක ක්‍රියා වුණාම it is rootless but it is not a vipaka so there must be some sort of action that it does right what is the action that it does ඔතකොට විතක්කේ යෙදෙනවා විචාරය යෙදෙනවා අධිමුඛ්‍ය යෙදෙනවා එතන තියෙනවා වීර්ය. යම්කිසි වීර්ය. වීර්යයක් තියෙනවා එතන වීර්යයක් තියෙනවා right වීර්ය ඒ සුළු වීර්යෙන් තමයි එතන අර මනෝද්වාරා වඩන කෘත්‍ය සිදු කරන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාර අයෝනිසෝ මනසිකාර ටිකද? ඒ ටික මේ අධිමුඛ්‍යත් එතන තියෙනවනේ අධිමුඛ්‍යත් එතන තියෙනවා එතන right ඔතකොට ඒ විදියට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හෝ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වීර්යය යෙදෙනවා එතන මනෝද්වාරා වඩන අපි එතන ඊට පස්සේ මොනවටද අපි යන්නේ දැන් අපි ධාන සිත් කරා කුසල සිත් කරා බන්ති මට ප්‍රශ්නයක් ආවා අර හසිතුප්පාද එකේ හසිතුප්පාද සිත් එන්නේ රහතන් වහන්සේලාට වගේ නේද? ඔව් එතකොට ඒගොල්ලන්ටයි ප්‍රඥාව නැත්තේ හිතේ. ප්‍රඥාව හැම වෙලේම යෙදෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. උතර දැන් බලන්න ක්‍රියාසිතක් ගත්තත් අර ප්‍රඥාව හැමතැනම යෙදෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව නැති දැන් අපි කියමු දැන් බුදුහාඳුරු කියනවා සංඝ රත්නයට අපි අද ගමන් කරන මේ ප්‍රදේශයට කියනවා. හරි. උතර දැන් සාරිපුත්ත නැත්තම් ආනන්ද සාමින්හන්සේට කියලා බුදුහාඳුරෝ සාරිපුත්ත සාමින්හන්සේ ආනන්ද සාමින්හන්සේ කට්ටියටම දන්වනවා. ඕමෝම යද්දී බුදුහාඳුරෝ මේ ප්‍රදේශයට වරිනවා කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා දැන් කට්ටිය ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා යන්න. පාගමන. ඔතකොට එතන ලෑස්ති වෙන අවස්ථාව ඒ කියන්නේ when the message arrived the Buddha told that we are going to or he is going to this place. Right? So we must go where the Buddha goes. එතන ඥාන සම්පයුක්ත එතන තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඇවිදගෙන පාගමනින් වඩිනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඔතන වඩින අවස්ථාවේ ප්‍රඥාව දෙන්න ඕනේ නැහැ. Does that make sense? ඒ දැන් වඩින අවස්ථාවේ දැන් අපි කියමු මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මානසිකාරයකින් ඒ විදියට භාවනාවකින් යන්නේ. ඔතකොට ප්‍රඥාව දෙනවා. ඔතකොට ප්‍රඥාව දෙනවා. ඒ භාවනාව කරද්දි ප්‍රඥාව දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේක හින්දා වෙන්නේ නැති මේ යන්නේ කියන තැනදී ප්‍රඥාව දෙන්න පුළුවන්. ඒත් හැම වෙලේම අර ප්‍රඥා මූලික ධර්මය දුවන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට එතකොට අර ස්මයිල් දැන් හසිතුප්පාදේ එන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් අර හිනහව එන්නේ මොකක් හරි ප්‍රඥාවෙන් මතක් වෙලා වෙන්න ඇතිනේ. මොකක් හරි ප්‍රඥාවෙන් හිතට ආපු නිසා he gets amused or and the smile comes. එතකොට එතන ප්‍රඥාව වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඒක ප්‍රඥාවෙන් මතක් වෙන්නේ නේද? එතන ප්‍රඥාව යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන ප්‍රඥාව කලින් හටගන්නවා හසිතුප්පාදේ පස්සේ හටගන්නේ ප්‍රඥාවේ ඒ දැකපු ප්‍රඥාව හින්දා caused by prajna so caused by one of the kriyachitta jnana sampayutta right these four the smile producing arises okay right so the smile producing actually doesn't need to have a prajna so the smile producing doesn't need a prajna at that moment because remember එතන චිත්තජ රූපයත් එක්ක ඒ සිනාවක් පහළ කරනවා. ඔතකොට මේ චිත්තය ඒක ඒ සිනා පාල කිරීමට රූප ධර්ම උපදවනවා. චිත්තජ රූපය.
සිනහා පහළ කරන එක because it is something that is unique or rather rare to enlightened being because their minds don't work in that manner. Hence, that smile producing consciousness is shown separately. Because all that smile does is create the Chittaja Rupas without any form of attachment to that object that arose within its scope. Like a different cause and effect. Yes. Usually, before that attainment, the smile would have been produced by these Loba Chittas. At least to pick Somanasa ones. Greed. But after enlightenment, it's produced by the smile producing. Right? Smile producing. So within the smile producing, we would have 7 Sabbachita Sadharanas and 5 Prakirnakas without Chanda. Without Chanda. Without Chanda. So I think we can calculate, we'll do a few unwholesomes now. Right. Somanasa Sahagata, no. Upekha Sahagata, Dittigata Sampayutta, Ata Sampayutta, Sasankarika. Right. Sasankarika. Let's go to that Chitta chart there. Cetasika Chitta. So, this would mean it is Upekha Sagata, Dittigata Sampayutta, Sasankarika. Hence, Pasavedana Sanya Chetana Ekakata Jivitindra Manasikara Tienama. Vitakka Vichara Adimokka Virya Preeti Chanda. Preeti නැහැ. ප්‍රකීර්ණක පහයි යෙදෙන්න පුළුවන් එතන. ප්‍රකීර්ණක පහයි යෙදෙන්න පුළුවන්. දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත. Right? ඔතකොට මෝහ අහිරික අනුත්ථප්ප උද්දච්චය යෙදෙන්න ඕනමයි. මේක ලෝභ චිත්තයක් ඉඳ මේ ලෝභ චතුක්කේ තුනෙන් කීයක් හරි තමයි එන්න ඕන. දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත හින්දා මෙතන මාන්නය නැහැ. එතකොට ලෝභ ත්‍රිකයෙන් ලෝභයයි දෘෂ්ටියයි විතරයි යෙදෙන්නේ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත හේතුවෙන්. දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත හේතුවෙන්. එතකොට දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත හේතුන් කියන්නේ ලෝභයෙන් අරමුණු කෙරෙහි ඇලුමක් ඇති වෙන්නේ දෘෂ්ටිය පාදක කරගෙන මාන්නය පාදක කරගෙන හින්දා නෙමෙයි. Right? It is like, for example, drinking a cup of tea because it's good for you, drinking a cup of tea because you drink a tea every morning. Do you get the difference? Drinking the cup of tea because it's good for you would go over the dittigata sampayutta. Drinking the cup of tea because I've been drinking cup of tea every morning after I get up in the morning is man. Does that make sense? They can never arise together. They alternate. නේද? දිට්ඨිය They නැතිකොට alternate. මානිය වැඩ කරනවා, මානිය නැතිකොට දිට්ඨිය වැඩ කරනවා. Oh. Yes. උපේක්ඛා සාගත දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත දැන් හරි. ඔතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ සසංඛාරික. සසංඛාරික කියලා කියන්නේ sloth and torpor. දෝෂ නෑ මේක ලෝභ චිත්තයක් ඉඳ දෝෂ චතුකේ යෙදෙන්න බෑ. තීන මිද්‍යා විචිකිච්ඡා මෙතන විචිකිච්ඡාව යෙදෙන්නේ නැහැ. තීන සහ මිද්ද කියන දෙක යෙදෙනවා සසංඛාරික වූ හේතුවෙන්. සසංඛාරික වූ හේතුවෙන් තීන සහ මිද්‍යා වෙතන යෙදෙනවා. තේරුම් ගන්න අමාරුයි දේ කොටස පොඩ්ඩක්. එතන තීන සහ මිද්ද සසංඛාරය කියලා කියන්නේ උතකොට මේ උදාහරණේ ගත්තොත් මේ උදාහරණේ ගත්තොත් Prompting. yes, promptitude. Here the promptitude, the mental promptitude or external stimuli, someone tells you or the mind contemplates and does it. Here the sasankharika, having that sense of sasankharika,
would mean that there was some sort of pushback to the going forth with the idea, going forth with the action. But to maneuver it, it's not right to say pushback, but really the condition did not set itself properly. That condition for a smooth process, it needed a little bit more of a push at that moment, right? Push at that moment. That, the reason that it needed the push is because of this sloth and torpor, Okay. right? This sloth and torpor there. Tina mid, right? Hence, it would have Sabachita sadharana hatai, prakirnaka pahai, unwholesome mental factors, 3 plus 2 plus 2. Right? 3 plus unwholesome එක sorry බන්තේ unwholesome එක universal වලින්ද අරක එන්නේ? I mean when you say unwholesome, which category is it? Universals? unwholesome mental factors. Yeah. So here, moha චතුක්කය තියෙනවා. ඒ Yeah. හතරට යෙදෙනවා. ද්වේෂ චතුස්කයනේ. මේ අමෝහ චතුස්. Moha. මෝහ, yeah. අකුසල සාධාරණ. අකුසල සාධාරණ හතරක් තියෙනවනේ. Are those the universals? I'm showing you on the screen. Yeah. More. Okay. මේ හතර. Right? Yes. These four. Yeah. Right? Then දිට්ඨිගත සම්පිහින්තා මාන්‍ය නෑ ලෝභ සහ දිට්ඨිය යෙදෙනවා. Okay. එතකොට ලෝභ මූල චිත්තයකින්ද ද්වේෂ චතුක්කය නැහැ. යෙදෙන්නේ නැහැ. මෙතන ද්වේෂයක් නැහැනේ. මෙතන ලෝභයක් තියෙනවා. එතකොට සසංකාරික වූ හේතුවෙන් තීන සහ මිද්දය යෙදෙන විචිකිච්ඡාව නැහැ. So 4 plus 2 plus 20. 20. right? 7 And plus 4. previously, we also added the 7 universals and the 5 prakirnaka without preeti. So 7 plus 5 plus 3 plus 2 plus 2. No, 4 plus 2 plus 2. 4 plus 2 plus 2. 20. 20. Altogether Right. 20. Altogether 20. Hari. It is 20. Right? It is 20. Now we have what else? What more could we do? We'll do some uddhacha. Uddhacha chitta. Uddhacha chitte චෛසික ධර්ම කීයක් යෙදෙන්න පුළුවන්ද? සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7 යෙදෙන්න ඕන. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7 යෙදෙන්න ඕන. අරුමුණක් විතක්ක විචාර අදිමොක්ඛ විරිය ප්‍රීතිය යෙදෙන්නේ නැහැ. ඡන්දය යෙදෙනවද නැද්ද? අරුමුණක් ගන්නෙ නැති එතන අරුමුණක් හරියට ගන්නෙ නැහැ. උතර ඡන්දය එතන යෙදෙන්නෙත් නැහැ එතන. Because it's not taking an object. It's restless, indecisive. Okay. Right? So there is no preeti, there is no chanda as well. Moha ahirika anuttappa uddacche යෙදෙනවා වෙන කිසිවක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ලෝභයක් නැහැ, ද්වේෂයක් නැහැ, විචිකිච්ඡාවක් නැහැ, තීන මිද්දයක් නැහැ. Hence we would have පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාගත ජීවිතේන්ද්‍ර මනසිකාර මේ 7 යෙදෙනවා. විතක්ක විචාර අදිමොක්ක වීර්ය යෙදෙනවා. ප්‍රීතිය ඡන්දය යෙදෙන්නේ නැහැ. මෝහ හයිරික අනුත්තප්ප උද්දච්ච යෙදෙනවා. So 7 plus 4 plus 4. 15. So none of the beautiful mental factors. Beautiful කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද we are talking about අකුසල ධම්මස්. Okay. අකුසල So හින්දා none beautiful of ගැන කතා කරන්න හේතුවක් නැහැ අපිට. Okay. හරිනේ. Right. Even one. Sorry. Not even one. Not even one beautiful comes into play. Yeah. All right. I think
Immigrants. Oh, that was a long task. So we have finished. It's 8:30 now then. බන්තේ එතකොට අර උද්දච්ච කියලා කිව්වහම දැන් ලෝභ මේ චතුස්කේනේ දෙයට කියන්නේ මෝහ අහිරික අනොත්තප්ප උද්දච්ච හතරම යෙදෙනවද? මෝහ අහිරික අනුත්ථප්ප උද්දච්ච දැන් හතරම යෙදෙනවා. අපි ගත්තේ උද්දච්ච චිත්තේනේ එතකොට ඕකේ නම්බර් 17 වෙනවම තියනවානේ උද්දච්ච කියලා. ඔව්. එතකොට අනිත් තුන යෙදෙන එක කොහොමද පොඩ්ඩක් කියනවද? අනිත් තුන so මෝහ අහිරික අනුත්ථප්ප උද්දච්ච. Right? So uddhacha here, restlessness occurs as a universal for all the unwholesome chittas. So all the 12 unwholesomes මේ මෝහ අහිරික අනුත්ථප්ප උද්දච්ච කියන මේ හතර යෙදෙනවා. මේ උද්දච්චය කියන මේ ගතිය, right, this restlessness, because within the nature of akusala there is no stability. ඒ කියන්නේ akusala is vexatious in nature. Akusala, the Buddha has always compared akusala to something that is destructive, isn't it? Something that burns. Yeah. Right? Hence, within the akusala chitta, as we experience it ourselves with or without meditation, we realize in the akusala chitta it is a bad place to be. Because it seems like it's falling. That sense of ඔතකොට මෙතන වැටෙන්න ගතියක් නැත්නම් මෙන්න මෙතන නිසල ගතියක් නැති භාවය. අරමුණ ඒ කියන්නේ අරමුණක් ගන්න බෑ මෙයාට නිසල ගතියකින්. එයා ගන්නේ අරමුණ ගන්නෙම restlessness එකෙන්. Right? Meaning there is no proper understanding of the object. You don't want to understand the object. It doesn't appear to the mind to want to understand the object. Because within මේ අරමුණෙන් ඒ කියන්නේ මේ ලෝභයෙන් හෝ මේ ද්වේෂයෙන් මේ මෝහයෙන් අරමුණක් ගන්නවා නම් ඒ අරමුණ කවදාවත් 100% you do not know the අරමුණ ever. ඒ අරමුණ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මනසක් තමයි සෝබන මනස. සෝබන කුසල් මනස. ඒත් මේ ඒ අරමුණ යම් කිසි විදියකට ඒ අරමුණට ලෝභයකින් ඇලීම නැත්නම් ද්වේෂයකින් ගැටීම නැත්නම් ඒ අරමුණ හරියට ගන්න බැරි ස්වභාවය, it is a weak state of mind there. That weak state of mind cannot be established. It creates some sort of strife in the mind. It's vexatious in its nature. That is that restlessness there. ඒ කියන්නේ අපි ඒකාග්‍රතා භාවයකට පත් වෙන්නේ නැහැනේ අකුසලයකින්. ඒකාග්‍රතා භාවයකට පත් වෙන්නේ නැහැ අකුසලයෙන්. එතකොට ඒ පත් වෙන්නේ නැත්te මොකද ඒ අකුසල් ගතියේ මේ නිසල ගතියක් නැහැ. හැම වෙලේම යම්කිසි චංචල restlessness එකක් තියෙන එතන. There is no quieting of mind. බලන්න මේ කාය මුදුතා කම්මන්නතා ලහුතා එකක්වත් නැහැ. ඒ ගතිය එකක්වත් නැහැ. ඒ හින්දා. හරි. අපි දැනට අදට මේ පන්තිය නවත්තලා we will pick off from the Sampayoga දැන් හරි දැන් සංග්‍රහ ක්‍රමේ අනුවත් අපි චිත්තචෛතසික අපි හොඳට බලමු ඊළඟ සතියේ. All right everyone. Take care and ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. සරණයි.